Good morning, ladies and gentlemen. I'm Poonam V. Ramjavan, Research Coordinator at the MRIC. On behalf of the Council, I would like to invite all of you for this seminar today. Basically, a study conducted by CUT in collaboration with its partners on documenting prevalence of stigma and discrimination across key population and its effects on quality of life in Mauritius. So the project now, today, we are here to actually listen to the findings of the research work done by the team. So without further ado, I would like to invite my executive director and then the team to make the presentation. Professor Barrow. Thank you very much, Poonam. Welcome to the MRIC for this seminar on a project which we at the MRIC have funded to the tune of 1 million rupees. And we find the outcomes of this project very attractive, very interesting. And this is why I think we are in the logic of financing such initiatives under social inclusion, I would say, thematics, social innovation. And this project was funded under the Fast Track Innovation Initiatives in May 2021 during what we call the post-pandemic. There was a request at that particular time for projects to be funded so that we could help stakeholders to move out of the pandemic. So we came up with this special call, Fast Track Innovation Initiatives, and indeed included the social innovation aspect. We had also other projects in smart agriculture, emerging tech, and also other fields. And for that special call, we retained 15 projects. And that one was under that initiative, special call. So I must say that the various segments of populations, whether in Mauritius or worldwide, they are, I would say, certain segments are stigmatized. And stigmatized for one reason or the other. So we need, regards to the initiatives, national initiatives that we have, we need to bring comfort to those sections of the population. And this project is in line with this initiative. So we're going to listen to the outcomes of that particular project. But what we need to have is to have, I would say, clear recommendations with regards to strategies, policies, and ultimately action plan to try to alleviate these stigmatizations to those sections of population. And most importantly, I think this project is responding to this. We need to have an awareness campaign so that people know what are the stigmas which exist and how these people are living with these stigmas. These need to be reduced. So I think the objectives of the projects are twofold, and this is what I mentioned just right now, and the recommendations are much awaited. And I understand that there are some videos which have been produced during the project, and I had the opportunity to look at these videos. These are on our website. And I feel that we are in the right direction
with regards to recommendation and strategies. The MRIC is here to fund such innovative initiatives. Just like we just completed les Assises de la Recherche et de l'Innovation, where social innovation was one of the main thematics. MRIC not only fund emerging tech projects, projects in biotech, projects in technology, but we also fund social innovation projects. And this one is a clear-cut one, and we commend the team for the work they have done so far, and we would like to encourage them to go further down the lane and to bring new strategies, new recommendations, innovative solutions to help our Mauritian population, whatever the problems they're facing with. So with these words, we would like to listen to the team, the outcomes of the team, the recommendations, and the strategies that they have spelled out. The floor is yours. Thank you very much. Thank you, Professor Baron, for setting the scene. I think I would like to invite the presenter, Ms. Tanya, Monitoring Evaluation Research Officer from CUT, just to inform also the audience that this is a project. In fact, it was led by Mr. Shami, sir. It's a very collaborative project. It had multiple partners, so a collaborative project led by CUT. In the guidance project led by Shami, sir. Maybe I would like to invite Professor Mr. Shami, if you can take the front seat so that you can see the presentations clearly. Over to you, Tanya. Good morning, everyone. I'm Tanya, the research officer at CUT, and I was the research assistant on the project alongside with Dr. Fiona Grant, who was the lead researcher. Thank you to the MRIC for inviting us today to present and prepare this dissemination project, which we are very grateful for because we feel that it's an important subject and an important research that CUT led. So the project itself was titled Documenting the Prevalence of Stigma and Discrimination Across Key Population and its Effect on the Quality of Life in Mauritius. A little bit of background on the research. So it started with this title as its project and its core wants and needs. But when discussing with Dr. Fiona Grant, we wanted to bring a more psychological aspect to this project because for those of you who are not don't know, most research in the social work world is focused on stigma and discrimination because priority population, these are the challenges they face every day. But not much research is done on the impact it has on them and on their day-to-day living and on an individual approach. So that's why we wanted to focus our research on the wellness and the well-being of the priority population. So as mentioned before, the first 6 months of the project was focused on the research, so academic desk review and data on well-being of priority population, and the documentary was the dissemination. So with the documentary, we wanted to have a more innovative approach, as mentioned before, with the results, because we know as service providers and as policymakers that numbers and statistics are important for policies. But we as service providers at CUT, we work with people and we wanted to highlight the importance of this human approach to research. So in the documentary, as you will see, it's the people that we interviewed themselves who will recount the experiences and the challenges faced. The research was an applied research. So
meaning that it is a scientific methodology used to collective objective information on providing practical solutions to a specific problem. So this was the research, and we use a mixed method approach. The research was breakdown into perception approach. So one was focused on the priority population's perceptions on their lives, on their experiences, and the other study was focused on the service providers and their perception and their understanding of the priority population. It was important for us to acknowledge the service providers because we wanted to use this research is not only for research, it will be used for recommendation and to better our services. So it was important to include the general population and service providers. So the procedures were online questionnaires and face-to-face surveys that we use. Most of the online questionnaires was targeted for the service providers and general population, and the face-to-face surveys with our priority populations. In all, we had a sample of 267 adults, and they were all 18 and above. So when I say priority population, we mean and we define it as population who are more at risk and vulnerable in terms of their health, and also more affected in terms of socioeconomic factors. They were people who live with HIV, people injecting drugs, people who use drugs, sex workers, and the LGBT community. There were, for the first study, which was focused on the perception of priority population, we had a sample of 166 participants. And these, as you can see, are the demographic information that we got from them. The question itself now, these are the skills that we used for our questionnaire. It was satisfaction of life, perceived wellness, which included questions on psychological, emotional, social, and physical well-being. There were 18 items in all. Elaboration on social relationships, so we wanted to know for them what it means having a social relationship, because for most of us, when designing the questionnaire, we, as a general way of think that family and the primary social institution are our closest form of relationship, but it can change within priority population because they face other struggles and share other experiences than us. An item on stigma, prejudice, and discrimination, secrecy and perceived bias, also known as preparation bias. So we wanted to know how secretive they are or not about their characteristics. Preparation for bias or perceived bias is how prepared you are. So how your primary social group, so your family, your relatives, prepares you for maybe having more prejudices towards certain groups. So it's not much more than in a harmful way, but more in an informative way, such as if you use drugs, you might face more challenges, you might go to prison. So these are the things we wanted to know if our participants had those conversations when they were younger. Ostracism is a general feeling of feeling excluded and just ostracized and not seen in the society. Everyday discrimination. Then we had qualitative question on improvement of quality of life. So what they think could improve and what they wanted us to do to improve their quality of life. Demographic information, human rights question, and a scale on social exclusion. So these are the findings for the well-being of priority population. As you can see, it was kind of average in terms of well-being. And these items are the items where they scored highest. So participants, the priority population, feel they are confident about their abilities, they are more on the bright side of things, positive, and there is this aspect of their friends know they can't count on them. So they feel that they are persons that you can count on. And the negative items, so these are the items where they scored the lowest. So they think that things will not work out the way they want in the future. They are not very optimistic on things happening, good things happening to them.
and they expect that their physical health gets worse. So there's this aspect of physical well-being where they don't think it gets better. These are for the social, physical, emotional, and psychological items that we collected. In terms of satisfaction with life, it was relatively low for all priority populations. Yeah, so that's not something we didn't expect any less, because we know as service providers that quality of life for priority population, every priority population is very low and not as good as they want it to be because of discrimination, stigmatization, and yeah. These are the descriptive statistics. So on the different scales that we measured for social exclusion, group identification, which is how much they feel that they belong to their group and they are proud to belong to their group, so proud to be a person belonging to the group of people injecting drugs, using drugs, or the LGBTQ community. Secrecy, preparation for bias, ostracism, and discrimination. This is the correlation matrix, so a little bit of the correlations that we found. And this table, what it means is that the domains of psychological well-being are interconnected. So what we mean by that is that social, physical, emotional, psychological items of well-being, they correlate. So if one goes up, the other will go up. So for instance, if we focus on mental health and psychological well-being, the other aspects of well-being will be impacted. Not enormously, but it will be impacted. So this is important for us to know that focusing on one aspect of well-being, one way or another, will impact the others. There is a positive moderate correlation between ostracism and preparation for bias, meaning that if you have, as a younger person, as a child, have experienced a lot of preparation bias. So my parents always told me if I am in the LGBTQ plus community, people will treat me differently, people will ignore me. When growing up, I will be higher on the scale of ostracism. So I will feel that I'm being rejected, I'm being excluded. So these two work together. And then basically it's a vicious cycle, because it starts with preparation for bias, right? And then it goes up ostracism. And then ostracism is linked to discrimination. So I feel I'm being excluded all the time. Now I feel like everyone is treating me differently, is treating me badly. So I will experience more discrimination on an everyday-to-day basis. Social exclusion now is positively moderately correlated with ostracism and discrimination. So the cycle continues. Now that I feel that I'm being more discriminated against, I feel that I'm being excluded from the Mauritian society. So people don't include me and I just feel excluded. Social exclusion, ostracism, discrimination are negatively correlated with all measures of well-being. So, for instance, if I'm high on my measures of well-being, I'm high on emotional well-being, I'm high on physical well-being, these other items will be lower. So I will feel less excluded, less ostracized, and less discriminated. So this is important when having recommendation for service providers, because if we focus on well-being, for instance, in our services, we can reduce this feeling of social exclusion, reduce this feeling of ostracism and discrimination. So yeah, so these were the correlations interpretation. Now moving on each priority population. So at first we had 26 groups, characteristic groups, because it is important to understand that there is cross-sectionality in population. So one person who, for instance, is from the LGBTQ plus community can be living with HIV and can also be forming part of the sex work group. And we had a lot of this in our analysis, but we broke down in 7 to 8 groups, which one of them was LGBTQ plus, the LGBTQ plus group. And those highlighted in red are the items which were more relevant to their group.
So inclusion, when I say inclusion, is how much they feel excluded. So on the range of social exclusion, out of 10, they felt excluded from the Mauritian society. And the average ID, so their group identification, was quite high. So most of them stated that they felt that they were proud to belong to LGBTQ plus community, and they would defend anyone in this group. Those points, those items, so are the points in discrimination where they felt they were most discriminated against. Because even though it is no new information for us that priority population feel they're being experiencing discrimination, what is new is the difference in the discrimination, as you will see, because someone who works in the sex work industry will not have the same type of discrimination from a person that lives with HIV, for example. So for the LGBTQ plus community, the items of discrimination was that people act as if they are better than you, and they are often called names or insulted. For people who use drugs, so the same as LGBTQ plus community, they feel excluded from the Mauritian society, but they have a quite good group membership. And the items of discrimination is people think they are not smart, they are being insulted, they have poorer services at their workplace, and people act as if they are afraid of them. For people who inject drugs, so the levels of ostracism, so feeling excluded from conversation, from groups, from even friendships and families, these was high. And the items of discrimination was people, it increases as it goes. So at their workplace, people act as if they are not smart and people are afraid of them. So these were for people who inject drugs. Now, when we include people who inject drugs and use drugs, so there were a lot of our participants who were both using and injecting drugs, we found that the discrimination was higher and the level of satisfaction with life was lower compared to if it was participants who uses only drugs or injected only drugs. And these discrimination items they face on the daily, so treated less respect than other people at their workplace. They think that they are dishonest, so people think they are dishonest, and people act as if they are better than them. For people living with HIV, they felt excluded, so high on the exclusion scale, high on the group identification, so they felt comfortable and proud to be in their group, but they also feel that they are being a lot ostracized. And these are the items of discrimination. For sex work now, still discrimination is quite high for them, and they receive poorer service with the police. They are treated with less courtesy, treated with less respect, and called names, insulted, and people acting as if they are better than them. Sex workers who use drugs, so we have, as you see, we try to categorize our participants, and these were the groups who had more participants. So sex workers who use drugs, so these, they felt the most, I think this group is the most excluded out of everyone. They felt like it, ostracized, discriminated against, and had the lowest quality of life. So what is interesting to understand is that when you mix two characteristics, so for example, if you use drugs and you belong to another group, the level of discrimination is higher, which is quite logical because you experience discrimination in two characteristics in two groups now. So these are the items where they felt most discriminated against. So poorer service at the workplace, people think they are dishonest, people think they are not smart, they are called names or insulted, they are threatened or harassed. So these were mostly done in the workplace area, so the threatened and harassed also by services such as the police, and yeah.
These are the descriptive characteristics of the priority population. So how many people we had from those groups. People reporting multiple characteristics were the people who had multiple characteristics, so belonging to more than one population. There were 19 of them, but there were no, because it was so different, we couldn't have a relevant data on them, because it needed more analysis, which is obvious because we focus more on the priority population on their own or with another characteristic. Now focusing on the questionnaire on service providers and wider population. This questionnaire was targeted to the general population, but also service providers, including NGOs, not governmental institutions such as healthcare workers, police officers, anyone working directly with priority populations. And we wanted to know their perceptions on the experiences that the priority population face. The questionnaire in this case was the same as that of the priority population, so satisfaction of life, suggestion on improvement for quality of life of priority population, demographic information. They had questions on perceived wellness, so how they feel the well-being was for the priority population, perceived ostracism, perceived everyday discrimination, prejudice, and human rights violation in COVID-19. We had a sample of 101 participants, and these are the places they work for. So there were volunteers working in NGOs, working in the private sector, public sector. The main findings that we collected for discrimination was that overall the service providers has a good overview of what kinds of discrimination priority population face. So the responses from the priority population and that of the service providers were quite correlating and the same. So they highlighted that the priority population received poorer service than people with the police, which was reported also by priority population. So you can see when you compare to the different population and the type of discrimination they face, service providers were quite on point with that. However, the feelings too, so how they think their service was in terms of providing to priority population. So these are the items where service providers scored higher. That is, they feel that priority population would benefit, when they feel that they would benefit from a particular service, they find themselves continue suggesting that. What is interesting with this study, the second study on service providers, is that even though they scored less on discrimination and they didn't ostracize, for example, priority population, there is this notion of prejudicial behaviors. That was not voluntary, but in our behaviors as service providers, we can be prejudicial because we can feel like we are people from the priority population, they don't know what's best for them. So we have to provide a service that we think is best. So this was where prejudicial behaviors came. So for example, if their priority population are not following the appropriate services, they are probably resistant to being helped. That's what service providers felt. And not, for example, maybe that's not the service they need. So these were the aspects where prejudice was highlighted in terms of services and in terms of approach that service providers have with priority population. In terms of recommendation now, so what we what we do now with all these numbers and these figures is we found 5 key recommendations. So focus on a participatory and collaborative approach. What we mean by that is that we as service providers, and either it is in the private sector or in the public sector, we need to work together to
have a better service. So we can't be working separately. We need to work hand in hand. And we started with this project, for example, but it needs to continue. Focus on well-being and health promotion. So in our service, we need to focus on well-being. So we tend in our services in the NGO sector to focus on physical well-being. So for example, HIV or syphilis or hepatitis C. But we need to expand our resources and our services to other parts of the well-being factors. So social well-being, mental well-being, emotional well-being, and we need to work together with all these aspects of well-being and not focus only on physical wellness. Focus on social factors. So with the items of the preparation bias, we saw that it starts when you are little. So the shaping of how you will feel as you go in the society, it starts from a young age, and the people need social support. So whether it is at school, whether it is at home, it is important to focus our services on social factors. Focus on group relevant characteristics. So we need to focus on characteristics which are relatable to our priority group. As you can see, not all priority groups face the same type of discrimination. They all face discrimination, but differently. So when providing services, when having projects, we need to focus on this individual characteristic and individual approach to our services. Focus on the right level activation. This is more towards the programmatic and writing. So how do we focus our programs on? So if we write a project which is focused on the field work, we need to focus on the field work. We can't write a project specific for the field work and then expand to wanting to write policies or just too much. We need to be focused on what we want to do and achieve it to the best way we can, not drag it along a lot. So these are the recommendations that we found to be relevant to this study for priority populations. The conclusion is that the current research adopted a social approach to understanding stigma, prejudice, discrimination, and well-being of key population and how it interreacts and interconnects. And we identify social factors, so group identification, social norms, family and friend support, social exclusion and belongingness that are strong predictors of health-related behaviors. So if we want to tackle health-related behaviors, we need to focus on social factors. So it all works together. You can't focus only on health and expect the social factors to change only. It works hand in hand. And all of this allowed for the clearer understanding and identification of action points, so the recommendation that we talk about, which we are all working on right now. We did a policy brief, and also with the documentary that you all will be watching. This was a start of an action point. So spreading the message across of experiences and how it is important to educate the general population, not only people working with priority population, on what is happening in the everyday to-day living of priority population. I think the question, we will keep that for later. So thank you, everyone. Thank you, Tanya, for interesting presentation. And I think you said, we already had a perception, but it's good to have data and evidence-based so that policies can be made accordingly. Now we'll go through the 2 episodes of the documentary. Can we just sit down? If you want to sit down.
une personne qui vit ça, pas en compte. C'est une personne qui. Tu nous résétais, quand nous rentrons, pas mal de nous. Carrément, nous Oui, figure. nous pas laisser, ouais, par exemple, on peut la même place pour ça. C'est une réalité qui me vit tous les jours. Des petits, toute la ville est tracée par ban soi, par ban sens, tout ban parents, tout l'entourage, tout l'environnement, tout infini décide pour toi. Qui te pour content, qui te pour gagner droit faire, comme a dit te l'avenir, infini prédire. À nous faire un voyage qui vous plonge nous dans la réalité d'une population prioritaire dans Maurice. Dans cet épisode-là, les participants pour raconter nous l'enfance et pour expliquer nous comment vous avez grandi. Ça veut dire, à partir de l'âge de 10 ans, je prends un sentiment à l'aise dans mon côté masculin. Je sais tout comment mes parents commencent à se tenir masculin pour moi, mon sentiment bien dans mon gosse. Mais tout le temps, je suis content de m'appeler féminine, je suis content de poupée, je suis content de tout. Mais après, comme une mazère qui m'a pris c'est mon propre affaire pour moi. Mais sinon, je me disais, fier mon famille pour de moi, c'est qui veut de moi, tu vous aimez. Je grandis comme un enfant normal. Maman, papa, cousin, cousine et tout. Et à l'école, au fait, c'est surtout un camarade qui aide moi à m'accepter. Parce qu'en grandissant, la société, tout le temps dit c'est un homme, une femme, fonder une famille, après, gagner des enfants, grandir, etc. Le fait de réaliser qu'il me tient à ma attirance, même suffit, pour moi, c'était me partie normale. Après, justement, à cause de la société, je crois que voilà, ma famille ne va pas accepter moi, ma banque à moi pour laisser moi tomber. Et me tient timide, très pudique, réservé. Donc, je préfère suivre ce que la société dit qui est normal. Donc, il prend moi un peu de temps, il prend moi 4 ans pour qu'il me dise, bon, je me fatiguer en cachette, me fatiguer, faire semblant être un du monde qui ne m'a pas été. Donc, commence par accepter moi, commence par quand demande moi, ouais, c'est ta copine. Je me dis non, c'est 5 ans, moi, mais tu commences à dire oui. Et voilà. Quand je commence à trouver qui ma façon, donc est féminin, tout ça, je trouvé que c'est pas pareil du tout. Comment je par exemple, je peux jouer au foot et qui, moi, ne pas du tout dans cette affaire-là. Moi, je peux jouer la marelle avec ma petite fille. Et toutes les filles autour de moi, donc, qui fait, je te pose cette même question qui fait, mais moi, je pensais qui, je ne pas te connais qui était ça, au fait. C'est juste qui, c'est venu, je pense que c'est venu de la façon qu'ils étaient élevés.
et la façon, donc la famille, tout ça. Donc, du coup, c'est une. Je dis comme ça, sans réaliser. Mais après, quand nous, en tant que gays, nous réalisons ça, il est difficile. Jamais maman papa t'a accepté que ce soit comme ça. Faudrait une lettre anonyme que moi pour dire que je suis gay. Là, si je suis un grand courage, comme on demande moi si c'est la vérité, carrément je dis ouais, je suis comme ça. On a dit mon père, on a dit psychologue, on a dit tout ça là, mais rien à faire. Je m'accepte comme je suis. Moi, pour commencer déjà, ma famille est très différente. À l'âge, moi j'étais très très précoce, donc à l'âge de 8 ans, moi tu connais déjà qui est gay. Donc moi tu connais qui, pas pour une aucun qui pour rendre la vie. Donc du coup, à ce moment-là, à part ma maman bien sûr, et à l'âge de 8 ans, tout est dévoilé. Donc me dire qui voilà moi pas pour capable cause de mentir, donc je suis gay et ça va pas changer. Donc au départ ça a été très difficile, surtout pour mon papa, et donc du coup à ce moment, petit à petit, mon maman il commence à faire comprendre qu'il voilà, il est comme ça et rien ne va changer. Maintenant le côté un psychologue, donc maintenant plusieurs psychologues d'ailleurs qui typaient bien, qui m'ont parents, donc mon maman et mon papa typaient bien, confirmé qui vraiment mot comme ça. Au commencement, j'étais un système de VIH. Quand je me dis qu'il y a un VIH, je pensais bien le mot. Finalement, dans mon grandi, on a appris qu'il y a ce traitement, du monde qui vivre, qui vivre n'importe quantité de temps qu'il a envie pour vivre suivre ce traitement. Je vais vraiment quand on gagne ça, nous pareil, quand on nous parle le mot, du mercredi, nous mourons vite. On va vivre quand c'est qui fait bien vivre. Ça va se connaître là. Non, on va se connaître. Sinon, mon parti pour des malades là, moi. Mon m'a dit que je restais dans l'environnement là, je suis là-dedans. Un aspect drogue, un aspect fumé. À ce moment où je suis bien, je me dis que c'est fumé. Je me fume un goût, je fume deux coups, troisième coup, je suis capable de me droguer. Je me drogue, je suis là. Sinon, je suis malade pour sirène, je suis malade pour relation. Je la problème c'est non bon what's là dedans pendant ma dire mon tonton mon papa décédé mon défunt décédé bana hésité bana vendre mais tout comme que ça ça me touche moi me dire qui faisait tous les autres moi que je pas comprendre ben je là mon tonton je peux fumer mon non fumer même prend un petit affaire mon aller aller moi fumer là mais c'est moi tout piquer ça femme me tout comme moi pas que je dis comme pas pique du moment d'enfant vient te piquer et tu colles venir ça et tu colles venir pique du moment et pas du moment avec tu n'en mets mon sœur mon frère tu colles venir pique du moment tu colles m'a dit moi je guetter arrivé là me c'est de me c'est vite ça les places 14 ans tout ça C'est une personne qui est bizarre, pas compte, pas fréquente autres. Et surtout, ma perception, c'est un monde différent. Pas pareil que moi, parce que à l'heure du jour, si je regarde ce qu'ils m'ont vécu, mais pas pareil que la perception qui me menace là. Parce qu'un usage de la drogue, pour moi, à l'époque, motivé. Quand je suis encore dans mon 14 ans, 16 ans, motivé de la façon dont j'étais. Avec l'expertise Amanda Sadien, une psychologue, nous pouvons apprendre comment nous nous conditionner pendant l'enfance. Il peut expliquer nous comment inconsciemment ça a impacté nos perceptions et aussi construire du monde qui nous peut venir demain. Pour le Because Preparation Bias, il y a un terme qui nous sert, un grand terme, mais au fait, c'est quelque chose de très très simple. Nous ne pas y aller avec forcément sans aucun bias.
Quand nous allons, nos grands-mères, ils donnent nous un petit argent qui fait les penser, parce que nos grands-mères pensaient que nous petits enfants, ils ont besoin de nous un petit affaire, besoin de nous un petit gâteau. Donc nous avons une forme de bias, que ce soit au travail, la case, dans l'école. Nous avons une forme que nous pensons nous besoin d'agir d'une certaine façon. Parfois, les parents étant très petits, vivant dans certains contextes difficiles, qui social, qui socio-économique, qui dans une couche de la population qui est marginalisée. Pour moi, étant grandi, c'est un peu mon histoire pour moi. Je suis un camarade qui est dans la drogue. Mais le fait, l'amitié, longue date, mais pour moi, il n'y a pas encore un problème pour me faire camarade avec un jeune qui est dans la drogue. Avec dans 19 ans à 20 ans. Mais je suis influencé parce que dans sa large, je suis d'expérience et dans un moment de faiblesse. Voilà, moi, je touche la drogue à travers curiosité. J'ai dit franchement, je touche la drogue, mais au fur et à mesure que moi connais sa réalité là, qui était sa tienne, qui fait ma personne qui encore utilise la drogue, réagir comme ça, et c'est après qu'ils me connaissent ça. En général, les parents ont tendance à penser, mais si nous préparons nos enfants, nous disons qui ils besoin faire, comment ils besoin agir, comment ils besoin protéger lui-même pour après. Ils sont corrects en société, ils sont capables de vivre sans discrimination, ils sont capables de vivre sans préjugés, ils sont capables de vivre la vie stable, comment te dis nous. Mais en se faisant parfois, il cause certains problèmes chez l'individu, il cause de l'anxiété, parce que ce n'est pas forcément ce qu'il peut ressentir. Il est préparé, oui, mais il montre une façade, il montre une image de ce qui doit être fait. Et c'est là qu'il y a plus une forme d'isolement qui vient de l'anxiété, qui vient parfois de la dépression, parfois nous développons un abus de substance aussi, que nous créons une certaine loupe. Nous rentrons dans le même cercle vicieux qui nous tient déjà à l'enfance, qui nous dit à nous pas rentrer là-dedans, et nous rentrons là-dedans éventuellement. Tous parents pas contents sur les enfants tombent dans la drogue. Mais parce que moi, je tombe dans la drogue par l'atmosphère, situation motivée. Je pas dans la case pour cave, prendre cours, faire des affaires, pour faire un futur de la vie pour moi-même. Je pas dans les moyens. Mais je peux besoin d'aide par du monde pour me cave, faire un cours. Mais par fréquentation, je fréquente un mauvais du monde qui me tombe dans la drogue. Ma famille, tout le temps, pas fréquente, pas si content, qui me fume un cigarette, non. Mais moi, je pense que les moyens m'obliger, trouve. J'ai envie d'avancer dans la vie, j'ai envie de me suivre un du monde qui est capable de débuter le pied, je faire une petite famille. Pour ça, qui tombe dans la drogue, on fait une mauvaise fréquentation. Quand nous causons un individu, il ne pas vivre forcément, il pas vivre en isolation. Ce n'est pas si c'est un enfant qui naît qui reste en même. Un enfant, il y a une interaction qui soit sociale, il y a une interaction avec ses parents. Donc, première relation sociale qu'il a, c'est avec maman-papa, ou alors maman-maman, ou alors papa-papa, peu importe. Mais il y a une relation avec ses parents. Du monde qui peut occuper. Et sa première relation-là, parfois, elle est clé à son développement tout au long de sa vie aussi. S'il vit dans une case, que il sentit valorisé, affirmé,
que ce ban besoin, je me respectais ce ban besoin. Quand il criait, il peut gagner faim, il peut gagner à manger. Quand il y a une certaine, il peut gagner du mal, il tombe, il y a un support, un dimanche pays. Il grandit en pensant que le monde est sécurisé, que le monde protège, il ce pas un problème là. En grandissant aussi, il développe un autre axe social, il vient avec des camarades. Pourquoi je ne suis pas comme mes amis? Qui est différent avec les autres du monde? Qui est capable de causer une certaine distinction qui est là dans la famille, dans mon couleur la peau, dans comme on va me placer la cuisine, on va dans sa bande de gâteaux qui m'ont ban camarade là, comme à l'école, le professeur parle de la même façon. Qui fait dans cette différence là? Parfois malheureusement, si un enfant n'est pas préparé, ben, il ne peut pas trop comprendre ce qui va passer. Mais c'est ce qui lui affecte sur confiance en lui, sur l'estime de lui. Il pensait qu'il peut n'avaler, il pensait que la vie là comme ça, mon besoin manger lui. Que il ressentit une perte. Malgré qu'à la base, c'est un enfant biologique comme tous les enfants, qui tient à tout ce bonne capacité, qui tient à tout ce développement, qui est capable d'un vie bien structuré. Mais sur l'environnement, il impacte ça d'une certaine façon, de par le regard des gens, de par peut-être le manque de préparation, de par le manque d'information, que l'impédit sur la route. C'est un peu difficile au commencement. Pour qui fait c'est un peu difficile parce que pour eux, de pas reconnaître qui était en vérité. Mais à la longue, quand on commence à expliquer, quand on trouve que maman était, il y a là qui à travers, que je commence à venir approche en moi. De comment habituer ce qui nous était du cas aussi. Un camarade aussi, bien encouragement, de ne pas décourager, pas baisser les bras, pas faire que ce soit mal aussi. Tout le temps, on dirait d'un terre. Pas baisser les bras pour pas tomber dans notre quartier furieux. Mais reste moi était, je suis content moi était. Les raconte un petit de ce parcours. Il grandit en tant que trans, donc il connaît qui il pas identifié lui comme un zoom, malgré qu'il tout physiquement tu peux dire qui il tient un zoom. Ce n'est qu'à l'âge de la puberté qu'il commence à comprendre un petit peu plus sur les cours, commence à essayer d'explorer un petit peu. Nous tout par un certain âge, la puberté vient de plus en plus jeune et nous commençons à comprendre les cours un petit peu plus. Mais il y a certaines affaires intéressantes qui, en grandissant, il t'a imposé, tout en nous avec moi fort, tout en m'obéissant avec moi pas tomber dans un autre fléau, tout en m'obéissant montrer projeter une image. C'est une affaire qui vient parfois. Quand nous cause un petit peu cause la préparation des bias, beaucoup d'études font dans des communautés socio-ethniques, ce qui fait, c'est que si en société, ben, tu n'as pas forcément accepté, du monde pas forcément comprend toi, ben, tu as besoin d'agir bien, tu as besoin d'être successful, tu as besoin d'une jolie carrière, d'un bon travail, et d'une vie sociale extraordinaire, pour qui en comparaison, tu parais OK en société. Mais ce n'est pas forcément ça. C'est quelque chose qui est présent, oui, mais il n'y a pas forcément d'acceptation complète de l'individu. Quand nous pécons aussi, il y a une certaine parents ils disent qu'ils besoin de mettre sur un linge garçon, ils besoin qu'arrive un moment quand ils viennent financièrement indépendants pour capable mettre sur un linge. Il n'est pas passé point du monde parce que déjà quand nous pécons explorations sur l'école, il n'y a pas ça fait qu'ils nous comprennent. Nous pas grandi forcément dans la société mauricienne avec une information là, c'est quoi le genre. Il n'y a pas forcément juste mal avec côté madame. Il n'a pas forcément quelque chose de binaire, il a une variété, il a une diversité. Nous ne pas forcément grandir avec ça. Même quand nous causons éducation sexuelle dans l'école, nous ne pas penser qu'il existe une éducation sexuelle pour faire comprendre que l'exploration se passe dans toutes les formes. Nous vivons dans une société hétéroclite, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui nous comprend. Nous comprenons, nous, populations diverses, mais ce n'est pas ça.
Pour son millier, que normalement, la plupart de ma famille, tellement consommateur de la drogue, tellement vendeur de la drogue, tout. Voilà, évidemment, ça, ça pas bon, ça, comme ça, comment on a une dans une prison, le dans comme ça, c'est pas bon. C'est pas tu fais ça au clair, les gens passent cacher, c'est pas dans le bien, tout ça paraît. Insulé, il est venu dans notre façon. Mais moi, je connais qui se paye, qui fait comme ça. C'est pas ok, je sais qui m'a envie de connaître qui est là. Pas une chose, une utiliser, une placer. Après, on a tout dit qu'on continue. Et pour ça, on finit dans une prison. Donc, Kaline nous raconte un petit peu de ses histoires par rapport à son utilisation de drogue, comment elle a commencé, par rapport à son environnement, son outil dans la drogue, il est curieux. Donc, beaucoup de fois, il commence par la curiosité, mais qui fait ça comme ça, qui arrive ça. Il a envie d'essayer, sans connaissance des risques forcément, parce que la drogue en elle-même, il donne nous une illusion de bien-être, de nous une certaine sensation qui a tout correct, qu'il y a un problème, nous vivons dans un certain monde. Mais c'est quand la réalité nous frappe, qui nous réalise qu'il nous a tassé, nous a maillé. Au début, c'est pratiquement à STA. J'ai une connaissance de docteur, je vis normal pour moi. Je suis un médicament, je suis un traitement, comme bizarre, tout le monde comprend. C'est pareil quoi, tout le monde. Donc, il raconte un petit peu de ce parcours, il vise à faire la drogue aussi, il vise à faire prison aussi. Arrive un moment, il retrouve vie malade, il gagne PL, parce que nous pas cause de VIH. Il retrouve vie dans une certaine condition que il pensait qu'il y pourra mort, qu'il peine la vie dans le lit. Mais c'est là encore une fois qu'on nous fait cause l'information, l'importance de l'information, quand il comprend qu'avec une condition, il est capable de vivre une vie normale. Oui, tu vois, nous qui sont malades dans nos jeunes, nous qu'on regarde nous, il n'y a aucun problème. Alors, c'est là que nous avons des OND, ce qui est tout le monde dans les gars. Il y a des gens qui pensent où tu suis pour malade, il n'y a pas encore assez de connaissances, il n'y a pas encore assez connu. Je manque l'information. Il touche un élément important, un élément clé par rapport à les biens dans ce groupe malade. Donc, quand il y a d'autres jeunes, d'autres malades ensemble, je comprends ce camarade qui fait langage là pareil, je sens qu'ils sont à l'aise, capable de causer, puis un jugement, nous tous dans le même panier, nous tous dans le même bateau. Mais il y a une division entre la société générale, il y a une division entre ce qu'on appelle population mainstream, ce qui nous accepte les populations typiques. Mais ce qui nous besoin de réaliser que le VIH, il est capable d'atteindre nous tous. Mais si nous causons dans une idée que nous créons un cluster dans la population, nous sentons à l'aise bien sûr dans nos groupes. Avec des gens qui ont la même valeur que nous, même façon de réfléchir que nous, oui. Mais nous ne pas exister encore une fois en isolation. Un individu pas exister sans ce groupe-là. Il besoin au supermarché, il besoin travailler un jour, il besoin amener ses enfants à l'école, il besoin un jour aspirer à ses enfants à être capable d'étudier, ne pas connaître, il besoin à la banque un jour. Il y a tellement de choses, il besoin à l'hôpital un jour. Et si nous résistons à ce groupe-là et qui nous informent, résistons à ce groupe-là, oui, on a sa condition-là, mais ok, la population générale reste pareille. Que pas pour aucun flow, pas pour aucun dialogue qui peut passer entre les deux, que pas pour aucune compréhension de la condition et acceptation d'une personne. Ça m'a pas fait mon coming out. Genre, loud and proud. Enfin, loud surtout. C'était du monde connaît, ok, mais pas pour cacher lui, mais pas pour non plus venir assiser
pour venir expliquer, ouais, mais voilà, il y a ça, je préfère les filles, me pas sentiment à l'aise comme un garçon, me comme moi les autres, mais pas prendre plus que ça. C'est pas une affaire qui me choisir, c'est pas une affaire, c'est pas la mode qui me suive, parce que si ça ne tenait qu'à moi, mais tu peux suivre ce qui est société, tu peux envie, donc, marier, gagner des enfants, fonder une famille. Quand nous regardons le documentaire Unlearn, il y a une affaire qui nous besoin comprendre, c'est que si nous forgeons d'une certaine façon et qu'il y a des gens ou la société ou qui nous façon nous grandir, nous façon réfléchir, ils mettent nous dans une certaine ligne ou un certain rail, mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément nous besoin suivre. Parfois, nous tu peux dire longtemps, nous tu peux dire quand une pied pousse travers, les besoin reste travers. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous pouvons comprendre qu'avec le support, avec l'encadrement qu'il faut, avec de l'aide, avec une connaissance qui nous peut réfléchir d'une façon qui est capable de réfléchir, avec le support thérapeutique aussi, nous réussir à mettre ça pied là, une petite histoire. Donc, il n'est pas forcément qui, à cause de l'environnement-là, ben, je n'ai pas le choix, je suis obligée de rester dans une vie pareille, je ne peux pas forcément la porte sortie, tu n'es là noir fermé. Et n'a pas sorti, il y a la lumière, mais c'est juste que nous besoin en courant de ban bias qui est personnel. Nous besoin comprendre aussi que nous tous avons une capacité d'avancement. Notre formation, nos supports, nos encadrements qui nous tiennent à étant enfants ne nous définit pas aujourd'hui parce que nous cause la plasticité du cerveau. Ce qui nous a 100 ans, même 110 ans, 120 ans, pas connaître combien d'années nous pourrons aller, ben, nous continuons à apprendre, nous continuons à changer, nous continuons à évoluer. Donc, un vient dans ce contexte-là qui peine forcément la porte qui est devant nous. C'est ce qui nous donne la clé là même pour capable changer nous-mêmes, pour capable avancer, pour capable aspirer, comme on peut dire, à une société meilleure en termes de communication, en termes de support, en termes de compréhension aussi. Nous tous nous tiens des enfants à un moment dans la vie. Nous avons une histoire qui nous fait ce qui nous est aujourd'hui. Nous ne pouvons pas choisir ça l'héritage là. C'est lui qui nous choisit nous. Mais seulement, nous sommes capables de choisir qui nous envie de transmettre nos bons enfants. Quand on a trouvé, définitivement, je te connais, mon fille, mon drogue, mon tracé, l'autre jour, toi, l'autre toi qui regarde pour prendre toi pour travailler, jamais.
Manière qui nous grandit, il y a un impact sur la qualité de la vie qui nous est aujourd'hui. Pour nous bonheur et bien-être, nous devons prendre en considération plusieurs aspects dans la vie. Anwar Mader Bokus, spécialiste de la santé mentale, peut expliquer nous les différents aspects et ses implications. And I think personally I would look at quality of life as of a person is someone that can lead a life free of pain, with not a lot of difficulties, someone that can meet and live harmoniously with their psychological, social, physical and emotional aspect of their life. In a nutshell, someone kind of getting up in the morning, they can balance everything. They can look after themselves, they feel accepted by their peers, by society, and they live as normal a life of what they see as normal. There is certain level of happiness, certain level of satisfaction of their day-to-day living, where they can look after themselves, their family, and people around them without much difficulty of physically, mentally, psychologically, and socially. So that, for me, that encompasses like having a certain quality of life that we can live with. Quand tu grandi, et na foi, la vie qui tu vive, pas pareil comme ce qui te type imaginer. Dépendant contexte, qu'il y dans ton travail, dans ta famille, de la vie personnelle ou de la santé, de qualité la vie sans et. Pour qu'il y ait une harmonie dans toute la vie, il est important de prendre en compte tout ça dans l'aspect là parce que ça joue un grand rôle dans ton bien-être. Parfait. Moi, je suis content. Si je suis retourner en arrière, je suis content de ne pas connaître la drogue. La vie idéale pour moi, c'est la simplicité, la famille. Pas besoin beaucoup, la famille, mon un petit boulot, comment se réaliser mon rêve, aider les autres. C'est ça la vie idéale, mais normalement, on a le choix. Mais la vie idéale, c'est mon cas, comment je vis, avoir une décision qui me prend, une décision ferme, qui, voilà, mon cas vivre. Pour moi, comme la dame, je suis bien allé, surtout comme je travaille, si mon vie est féminine, je me moi. Si mon vie est féminine, que je ne peux pas maquiller, je peux aller simplement me pour moi aujourd'hui, moi, je suis bien à l'aise. Moi, madame, je ne suis pas d'accord du tout, je fais avant affaires là. Moi, je n'est pas bon, madame, pas content, tu es joué la guerre, moi. Arrête ça, la vie là. Nous avons un avenir pour faire. Il y a petit pensée, pour voir mon travail, pour voir l'atelier, pour moi, pour voir tout. Il n'est pas venu comme ça finalement.
Finalement, moi, dans le commence. Dès que je suis en prison, je commence à me drogue. Je suis en maladie, je suis en alors, parce que moi, c'est de une maladie, je suis en de toute façon, de la mauvaise façon. Je suis travailler, maçon. Udah mau dan laka saya tu buku jimin zaman tu tu pas terado kita If we looking at it in the context of Mauritius, there is a lot of different cultures, different tradition that will vary from tradition to tradition. When we come to psychological, there's a lot of ignorance also in regards to what constitutes quality of life. There's a lot of imposed values, imposed normalities from higher up to the youngsters. By and large, we live in a patriarchal society where for a very, very long time, tradition and culture, we've been dominated by kind of the males. La drogue tire, peut envahir aux îles Maurice, quatre coins côtés. Combien les qui maman et faire mal, que tous enfants dans les mal, bien ciel il fait du mal. Oh, conviction beaucoup fin sorti, que dès qu'il y arrive, regarde nous société. Tiens ça, l'étiquette droguée, le moyen que mon bon frère, de nous prévaler. Tiens ça, l'étiquette droguée, le moyen que mon bon frère, nous mérite nous saler. Bonjour, baby, ça un travail, bon fait que sorti dans la main, bon baby, ça sauf mon caraï, pour mon car nourrir mon ban normal. Michel n'a pas l'étendue, sans c'est plutôt tout passé, y'a encore bien pile au mot passé. Potentiel, moi, n'a dit moi qui m'en peine, pourtant, moi bien qualifié, de moi c'est qui m'a mérité. Cheers à l'étiquette droguée, le moyen mon bon frère, nous mérite nous saler. Cheers à l'étiquette droguée, le moyen mon bon frère, de nous prévaler. Cheers à l'étiquette droguée, le moyen que mon bon frère mérite nous saler. Premièrement, j'aime mauvais travail, la relation familiale, parce que à travers ça, c'est pas juste moi qui est malade là-dedans, c'est la famille aussi. Psychologiquement, affecter la famille. D'ailleurs, je ne pas considérer moi comme une victime de la drogue, malgré ce qui fait me dire ça, c'est parce que c'est à travers mes décisions. Parce que tout le monde connaît que la drogue, c'est pas une affaire qui est bon. Moi, je touche ça. Mais puis, quand victime là-dedans, c'est ma famille. Je ne vais pas arrêter tout le monde, personne n'a affaire parce que dans la drogue, il y a soit prison, soit cimetière. C'est ça, je ne vais pas arrêter tout le monde vers ça. This is testimony of David. Like David said, it's really hard. It's really hard. He's going through quite a lot. And I think the main thing in the video, how honest he is, that he takes his own responsibility and how he's affected by it. Also, how it affects the whole family in a social way, psychological way. I think what he's trying to say that the drug abuse doesn't only affect the person, it affects the whole family.
and they all in it together. And the main stress about this is that he realized that he was his choice. He doesn't want to blame anyone. He's really honest. And he's talking about the discrimination that he faced. And this is real. And that's where we are at. And for us, the little support that we can offer him, that will change his life. When we look at drug abuse, we don't really look at it towards his eyes. It's like what's going on in the background. And something happened, he was working well and he was doing well. But we need to realize that we don't really just look at the person, look at the effect of drugs on the person and his family, and how we move on to support him. And I think that's by and large what the society needs to start looking at. Don't look at the person and the behavior, but just look at what happened and what's happening to them and their family. Ban di moun ki utilise la drogue, qui vivent avec VIH, ban sex worker, et aussi communauté LGBT+, c'est nous ban voisins, nous collègues, nous frères, nous sœurs, qui fait nous passer et vivre ensemble comme un ban humain. Sans aucun gisement l'eau manière vive, ça qui nous consomme, comment nous gagnons la vie, et qui s'en a qui nous content. Moi, si je fais me léger à mourir ouvert, on a beaucoup de choses que je trouve de bon. Premier d'abord, ça veut dire une guerre, mal 15-16 ans de cela. Moi, j'ai envie de construire une case de l'autre côté là. Mais mes friends ne m'ont pas parlé de moi une case parce qu'ils ne vont pas marier, ils vont faire une couple, ils vont faire des enfants. Mais ça, tout le temps, tout au fond de mon cœur. Parce que ce qui fait tout le temps dans mon cœur, je dis qu'il fait mon pas gagner mon coin, quand je mets un terrain contre moi, quand je fais un démos, je ne pas gagner. Et aussi, après, les autres rêves, aussi, je connais pour réaliser, pas aujourd'hui, pas demain. Je suis envie d'aller un peu plus devant, venir un peu plus rendu monde. Et ce qui me procède, pour que je me sers, comme maman, comme nous disons, sers, je suis capable de me sers, ce qui n'est pas capable, sauf dans le fuyeux, je suis capable de pour se taper avant. J'ai commencé comme un petit jeune, je suis à collège. En fait, je suis des camarades qui tu peux faire, moi ici me suivre tous leurs ans. Moi ici me suivre, n'aller comme ça même. Mais à ce là non, parce que depuis même commence les enfants, on a arrêté. Et ce qui me croit bien, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas comment on a gagné ça. Et maintenant, qu'on a un sur la vie, en ce moment, c'est ça qui. I think if we have got a heart, we got to feel how hard it must be. I think she's kind of living a death sentence, but having to be here for the kids. And you can see how stressed. This is where mental health is kind of prominent in somebody's life. Without being able to have any help, any support, any compassion. This girl is physically, mentally, psychologically, and emotionally kind of a wreck. No support at all. Tous les jours, je suis mal une personne pour causer tout ça, c'est fatigant aussi. Tu pas causer avec tes parents quand tu sens mal ou bien tu gardes dans tout? Non, pas de personne. Je pense que c'est bien important pour moi de dire avec qui je te causer. Oui. Ça te tient envie? Tu captes des fouteurs qui manière tu captes des fouteurs. Mais tu sais qui peut envie. Tu sais qu'il y a un homme là qui capte des fouteurs, il me cause tout le monde a fait avec lui. Mais me confier tout le monde qui m'a pensé, qui m'a ressenti, qui le fait. This testimony, you can see how stressed she is, how anxious she is, and there's element of depression in this girl. And not talking about the physical health side of things. The physical health itself is enough to bring mental
health issues in your life. Now you're talking about going somewhere and being discriminated, and she is living in the shadow. She don't want to be identified because she knows she's going to be discriminated. People's going to judge her. She's not going to be supported. So instead, she closed herself in kind of her own prison. She can't open up about what she needs. She can't talk to anyone. So can you imagine living a death sentence? And there's so much worries in your life, so much stress, so much anxiety, and not being able to talk to anyone. Afraid that people's going to judge you, to ostracize you, to put you in a corner. And I think we can just imagine a little bit what it can be like. But there's no way we can understand what this girl's going through. And things like we take for granted. This girl can't bond with the kids, can't eat with the kids without being careful. And she's talking about the services she gets where people kind of treat you as being different. And how do you lead a life like that? And I think that's what put our life into perspective. When we see people like this struggling but don't have any choice, and you can see how she kind of surviving for the kids and knowing that she cannot go anywhere else. She can't ask for help and nobody will support her, no compassion. Parfois, je dis oui, puis un sens, et comme étant, mais la route comme ça, mon vie, parfois, un individu qui m'a vivre avec un individu assez tranquille dans la case. Je ne suis pas content si vous m'avez dit, mon individu, il va vous d'accord, mal faire la vie là, mais mon vie, un individu dans la vie. Ce qui m'a appelé, c'est qu'un partenaire, c'est qui, pour demander tout le nécessaire, ne pas bizarre retourner dans la route là. Parce que vous imaginez, la force, l'âge n'est plus pareil. Vous fatigué. Vraiment fatigué parce qu'il passe. Même les jours aussi, vous fatigué. La santé pas trop bien. Mais bien la santé, bien la force, bien la santé aussi. Mais vous fatigué trop longtemps, 15 ans, vous avez 39 ans. Fatigué. If we look at Cindy and we remove the intro about being a sex worker, isn't she just like us? Going to work, looking after a family, there's risk, there's fear. She's trying to make ends meet. She wants a house, she wants a better life. So what's different with Cindy? If Cindy come to you without telling you what she does, she's just like us. We're all the same. We get out of our house, we go to work, there's an element of risk there. We provide for our family, we survive all throughout the day. We talk to people, and we're trying to have a better life for our future, for us, for our kids. So the difference is not about Cindy. The difference is what Cindy does. And what's really interesting is she doesn't ask anybody for anything. She's using what she's got to move on with life. But yet you got people outside that will judge her.
call her names, ostracize her, make as if she's less than a human. Pour moi, je suis contente de faire un voyage, que je peux y aller, se marier. C'est mon rêve. Moi, je vais être étranger, enfin, dans tout ce qui me souhaitait. Et qui rend mes enfants heureux. Pour moi, c'est la famille qui est importante. Moi, j'habite ma famille dans le problème. Le problème, Le problème, c'est le financement, je peine un coin. Je suis content, je suis un coin, je suis capable de. Je me sens bien. Avant, c'était... genre, j'avais une espèce de boule à l'estomac quand j'en parlais. Parce que je ne m'acceptais pas moi-même. Donc, c'était beaucoup plus difficile de dire à une personne quelque chose qu'on n'accepte pas soi. Mais là, ça va. Genre, demain, on va chercher une meuf. Hey, t'es lesbienne. Ouais. Enfin, quoi qu'il... Je ne suis pas content, labeling. J'aime pas. Genre, ouais, tu es lesbienne, tu es bi. Normalement, je ne me label pas. J'aime les filles. Et c'est un ban camarade d'école, je peux causer peut-être là, c'est un ban camarade d'école qui était loud and proud à l'époque. Et je crois que je suis bien faux. Parce qu'ils étaient pour moi, si vous les aides, ils commencent à faire comprendre, explique-moi. Qu'il y a là, il n'y a rien d'anormal, parce que je ne peux pas accepter moi, comment tu peux dire. Qu'il n'y a rien d'anormal qui est une fille contre une fille. Mais ils me permettent moi voir l'autre côté de ce que la société montre. Si je partais à la base, je partais dans personne LGBT dans mon entourage, et il y a un gens là qui peut expliquer moi qui est là, tu es content de fille, tu n'es pas content de fille, tu es un garçon, tu es content de garçon, mais il n'est pas changé. C'est le fait qu'il me manque à accepter moi. Pour commencer, quand j'étais une gay compte, parce que je ne peux pas dire comment on dit, quand j'étais une gay compte, puis il y a personne qui tourne moi le dos. Je crois que je suis bien chanceuse là. Il n'y a aucun camarade qui me tourne le dos. Puis il n'y a aucune famille aussi qui me tourne le dos. Donc, ils me permettent moi, je peux dire 6 autres management qui sont plus proches que moi. Je peux accepter moi comme moi, mais qui ne font pas accepter moi. Après, la société, peu importe ce que tu peux faire, tu es hétéro, tu es lesbienne, tu es bi, tu es trans, peu importe de plus d'histoire. Si tu es un hétéro, tu es CV bouclé, tu n'es pas CV, pas supposé boucler, tu es un droit. Tout le temps, tu as un jugement, comment se dire, il ne faut pas vivre par rapport à ce que du monde pensait le moi, parce que ça ne pas pour vivre. Mais tu peux cacher. Mais tu as un garçon qui connaît moi bien là-dedans. Mais à chaque fois, là, tu peux téléphoner moi. Qui c'est. Ma copine. Dirais que je mentis, dire la vérité. Tout le monde accepte toi ici. Là, je me cache plus au travail. Tout le monde sait pour moi, même mon directeur, mon manager, tout ça là. Je m'accepte bien maintenant. Où je suis, si on m'accepte, sinon, bye. On a beaucoup de personnes qui sont tout autour de nous, qui posent nos questions, comment ça se passe, après 12 ans bientôt, comment
comment nous vivons la vie. Pour nous, c'est normal, parce que nous vivons une vie normale. Enfin, moi, pas parce qu'à dire sens ou pas, mais même coucher à la rue, n'importe où, les personnes ne savent pas que je suis gay. Donc, j'ai pas dit. Oui, ouais, c'est vrai pour toi, ouais. Pour toi, c'est vrai. Donc, pour moi, c'est autre chose. Pour moi, donc, vu avec mon travail, je fréquente beaucoup d'immunes, donc beaucoup de clients, donc vu en étant coiffeur, donc beaucoup de clients. Et c'est très facile pour eux de savoir que je suis gay. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est pas une occurrence souvent, comment dire, qui se trappe la main, qui se show public display of affection. Non. Ne pas faire Ne pas faire lit. Ne pas faire lit qui fait, parce que si nous fait ça, c'est pour ban hétéro, c'est une étiquette. Donc là, à ce moment-là, prenez une étiquette pour nous qui fait se par rapport à la merde là. Ou déjà d'ailleurs, moi j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà trouvé deux gays qui étaient des étrangers qui n'attrapent jamais dans Grand B. Et j'étais juste derrière les personnes qui étaient persécutées. Et c'était. Jusqu'à même, j'ai vu qui Benjamin qui persécute sa couple là, j'étais mort avec sa couple là pour persécuter. Donc, du coup, c'est un de nos bandes bases, on va dire mécanique, qu'on décide pour sortir ensemble. Rien en public. C'est qui connaît, c'est qui pas connaît. Voilà. Mais quand on est par exemple avec nos amis, là, à ce moment-là, on se lâche un peu plus parce que ce sont des personnes qu'on connaît et qui connaissent qui nous peut, qu'on est en couple et qui nous capable d'attraper la main, même on peut même s'embrasser devant nos amis, il n'y a pas de problème. Ouais, des fois, les dieux. J'ai envie de chocolat dans une place, même si nous sommes à l'aise. Exactement. Oui, Ouais. Ici. Exactement. C'est dommage qu'ils ne soient pas capables de vivre ça ouvertement à ce point. D'ailleurs, ouais, c'est sûr et certain qu'il peut y avoir des gens qui peuvent critiquer et qui peuvent guetter bizarrement. Et par contre, ça ne pas accepter qu'il y ait une étiquette entre les deux. Et moi, c'est tout le temps avec une étiquette. Parfois, ban simple petites choses fait nous satisfaire avec nous la vie. Quand y a la case, et notre du monde qui écoute nous, qui nous entoure, qui nous sentit nous en sécurité, sans qu'il nous bise si bien ban mauvais regard. Dans le prochain épisode, je peux découvrir comment nous qualité la vie avec nous bien-être, qui déjà fragile, capable d'attirer beaucoup de discrimination. Ça veut dire que la vie pour continuer comme ça, même un SDF, pour continuer rester au chemin, ni maman pas d'aider, papa pas d'aider. I think we're now last. If there are any questions from the audience for the research team. One question, what Yeah. is the next step now? Do you want to come here or I don't know if there's any? Yes. We have few people here.
Now that the work has been, some of the work has been done, and we have come up with some recommendations. What would be the next steps with regards to awareness, with regards to strategies, with regards to action plan, or even with regards to dealing with the authorities? I think we are, it's not a straightforward answer yes or no, because it's a process. We as an NGO, we are doing our best to share this message, share the documentary, for example, dissemination in tertiary institutions to make more people knowledgeable about the experiences of priority population, because we as a team realize that we have the information, we know the experiences they face. We are knowledgeable of which types of discrimination and stigma, where to tackle it, but people from the general population, people working with them, sometimes have an overview which is not their reality. So what we are trying to do is change our services, whether it's in terms of on field or in terms of policy. So we are continuing to share the message and talk with our partners. So we work in collaboration with non-governmental and private sectors to continue and better our services. So that's part of the action plan, but that's not something that will be done in this year, for example. It's a long-term process. Yeah. Yeah, just to add on to what Tanya is saying, it's mostly how we can reevaluate our services and see where we go, take into consideration all the recommendations that we said in terms of the research, and then apply it to the services that we're currently doing. We need to take into consideration that CUT has been operating since 2005. So it's been a long way. Now we have to redefine our services and taking all the recommendations into consideration. Let's just say, what's the next step? I would add more. I'm Mr. Siblang from NGO Unready. Yes, I would like to know, yes, local presence, okay. I would like to know what solution do you have in mind for other NGOs to work with you? In terms of solution, what I would propose is not to only focus on the physical health of people, integrate all the other aspects, like Tanya said in the presentation that she did, most in terms of emotional well-being, social well-being, because for now we only focus on physical health. So instead of focusing on physical health, we may have the collaboration of NGOs working in terms of accompaniment for psychosocial support, for instance, with the NES, with other institutions where people they get a holistic service, not only one in terms of harm reduction, one in terms of HIV, but everything is from a point A to a point B. So we will call upon the collaboration of other NGOs so that we are able to refer clients. Because, for instance, now we are not really working together, but if we do a type of referral system where I can refer an NGO to you and you counter refer the patient to me back, so I know what is happening, that might be a good solution to start with. But of course, we have to reevaluate and see if this is working, but still taking into consideration that not only focusing on one aspect, but multiple aspects of the quality of life, so that it is improved. Maybe Tanya would want to add something. Well, yeah, I think as the first recommendation that we showed in the presentation is a collaborative approach. So working together, even though acknowledging the specificities of each NGOs, we are working with cross population. So people don't identify themselves being from one population, because there are so much factors affecting them and their quality of life. And recognizing that in terms of our services is really important, and working together as one unit to help people. Yeah. Any other questions? I think we are also a bit late, so maybe
on this note, we can close, but like I said, the discussions will continue. The work will also continue because it is just a start. So on behalf of the MRC, I would like to congratulate the research team for a very relevant and interesting piece of work. I think what is interesting is it was not just a research study, but there is an outcome in the form of documentary, which you are going to use for creating awareness. So we just hope that through this effort, you are able to at least make more and more people aware about the key population who is stigmatized, and try to make sure that general population, they become more included. And like I think Professor and the colleague also mentioned, it's just a start, but the work will continue. And we already have different schemes. You can always come. We have a social innovation grant scheme ongoing. If you're interested to further research, you can always come forward for that. I'd also like to thank the audience for being present here. So we should give a round of applause to the team for doing a very interesting and a relevant work on a special population for inclusion. Yeah, thank you very much. I understand of these videos are being ventilated on international. Yeah, MBC. There was a series, actually on Italia, there was 3 episodes that they did for the rest of the episodes. But we will try to see if we have international broadcasters that would be willing to have the documentary. So we are still in the process. And then also for whoever is interested, most probably we will also share on our YouTube channel, and the reports also will be available on our Mauritius Research Repository for future use. Okay, thank you very much. Yeah, I'd like to invite all of you for some refreshment and continued networking and discussions. Yeah.